we have two extreme signals, extreme states on two extremes. Oops. On two extremes. well two extremes مبنية على إيش؟ هاي العلاقة F تساوي 1 over T. So when T equals 0, the period equals 0, هاي تساوي 0. F تساوي infinity frequency، يعني الإشارة very instantaneous، يعني كأنه سريعة أكثر من اللزوم. instantaneous quickly. When F equal 1 over T كمان هسه بتصير هون infinity، كانت قبل 0 هون F infinity هسه هاي 0 بس هسه هاي infinity which means F equal 1 على infinity وبالتالي equal 0. بهاي الحالة إنه الإشارة ما لهاش frequency. اوكي ده التايم معناته هي دي سي أو مباشرة دي سي current direct current أو متواصلة. فهاي الإكستريم ستيتس أقصى حد الحدود القصوى extreme state. It could be 0 للفريكونسي، it could be 1 it could be infinity. هسه نروح للفيز. طبعا the term phase is a phase shift أو إزاحة، بس بإيش؟ بالmagnitude. Describe the position of the waveform relative to time 0. So هاي وين تبلش. So ممكن بلشت هون وعندنا إزاحة هون لحد هون، إزاحة in time. طبعا هاي time هون time أو frequency أوميجا يعني بالبايز. If we think of a wave something that can be shifted backward or forward، يعني backward lead or lag along the axis، phase describe amount of that shift. قديش درجة هو محسوب، بس الديلي كمان هو shift بتحول إلى درجات لما نحولها. It indicates the state of the first cycle. Phase is measured in radians، هي هون درجات، is 2 pi over 360 and 1 radian is 360 over 2 pi. So 1 radian هون يساوي 360 over 2 pi or 180 over pi. A phase shift of 360 corresponds to a shift of complete period. So if 2 pi we shifted it by 2 pi أي من هون لهون is 2 pi and 1 revolution. نحن نحسب الزوايا زي هيك 360 degrees أو 2 pi. فهون عندنا إذا عملناها shift by 2 pi فهي تطلع 360 degrees. So on is shifted by, well on not shifted backward. So on a time هون shifted وين؟ هيك. يعني المفروض تبدأ هون صح من عند الزيرو as a reference to from point of a zero. تلاحظ وين حكاها هون relative to 0. So عندنا shift هون 0 degrees لأنها not shifted، بس هون 90 degrees. بس 90 degrees where? Positive or negative 90 degrees؟ لأنه يعني الإشارة هيك نحسبها xt equal amplitude sine omega t وعندنا plus or minus phi. So يا إما تزيد phase يا إما تطرح هون. هون is technically lag رجعت 180 درجة.
okay is not الإشارة ما بلشت هون ما ضفناش delay هون. So a sine wave phase 0 degree start at time 0, a sine wave with phase degree of 90 degrees start at time 0 with peak amplitude that amplitude is decreasing. ينازل decreasing شايف الارrow. A sine wave with phase of 100 start at time 0 with zero amplitude, the amplitude is decreasing. Another way to look at it, the phase in terms of shift or offset. We can say the sine wave with phase 0 is not shifted. A sine wave with 90 degrees is shifted by a quarter. A sine wave with phase 100 is shifted by half cycle. بس إنه مش معرف بين الليد واللاج، لأن اللاج هون واحدة في هاي تمشي زي هيك وهاي تمشي زي هيك. مين الليد ومين اللاج؟ هاي البيك قبل هاي، فبالتالي هاي ليدز، ليد يعني قبل، وهاي ليد هاي، والعكس هو هاي لاج، هاي لاج يعني بعدها. Okay, so what is the phase in degrees and radians? So was on a sine wave is offset cycle with respect to time 0. So I have to يحسب الفيز هون. So it's offset 1/6 ضرب 360 is 60 degrees radian. في حين wavelength هون ننزل. Wavelength is another characteristic of a signal traveling through a transmission media. Wavelength binds the period of the frequency. So what's the wavelength? Lambda. The wavelength هو 1 full revolution. So هاي full wave. So the wavelength لازم تكون من هون لهون. بنروح لهون wavelength. So هاي هون من هون لهون full revolution of 1 cycle. 1 cycle. إذا الموجة بطيئة الwavelength أكبر. إذا الموجة سريعة يعني higher frequency دبدبة عالية فتكون الموجة أقصر. ونستخدم هاي بالأنتينا. تلاحظ الأنتينا، هذا الأنتينا زي هيك سلك أنتينا، عندك كثير أنواع من الأنتينا. إذا تلاقي الأنتينا لازم يكون متكامل مع الويف لينكس حتى نقدر نخلق تيار بالأنتينا، حتى يكون في تيار هون. هسا أقل شيء أصغر أنتينا بتكون ربع هاي الويف حتى فعلا يمسك maximum current. الأنتينا بده أقل شيء من هاي لهاي، بس إذا لفها كلها بده يطرح كارت. أوكي، فهون الويف لينكس is compatible. الأطول الأنتينا معناته الموجة أطول، أو الدش هيك الصحن بيكون كبير بتكون الموجات أكبر أطول. So with the frequency of a signal independent of the medium, so signal has nothing to do with the medium, so signal never change. Frequency does not change. If it passes through the sound wave goes بالحياة تظل الدبدبة كما هي. Wavelength is property of a type of a signal. كمان هي خاصية من الإشارة. In data communication we can often use describe transmission optical fiber the wavelength distance. Simple signal can be traveled in one period. Okay. So high distance wavelength نقدر نحسبه الوقت in one period. قديش distance، قديش طولها 1 متر، فهاي قديش أخذت in one period اسمه wavelength.
1 متر. الآن since the period and frequency are related to each other طبعا if we represent the wavelength by I إن السرعة على ال F السرعة على الفريكونسي so wavelength so propagation speed per period which is propagation speed على frequency فبالتالي الويفلينث هي سرعة الضوء مثلا أو سرعة الموجة أو سرعة الموجة الميكانيكية بالضية C على الفريكونسي لأنه الويفلينث قديش تاخذ وقت قديش طول الموجة صحيح بالوقت يعني هاي موجة فول سايكل قديش متر أو قديش مليمتر أو قديش نانومتر شورت ويف يعني شورت فريكونسي معناته اللينك صغير طول الموجة فالأنتان صغير فبتلاحظ النور موبايل كان قبل أنتان مبين هسه بطل يبين ليش؟ لأن الأنتان صغير هون عندنا مثال لامدا تساوي سي 310 بدك تقرأ هذا المثال that speed is lower in air and even lower in cable. Well, the propagation speed of the electromagnetic signal طبعا الإلكترون depends on the medium and the frequency of the signal. For example, in a vacuum light, it propagates with the speed of 3 meters or 10 to the 8 millimeters per second. So that speed is lower in air and even slower in cable أصغر. Well, this is تكنيك عكس أمواج الصوت. الصوت إذا كان صالد قوي تكون موجة أسرع يعني أسرع من الهواء السفر إذا فيش هواء الصوت ما بمر إذا صالد يعني مليان زي قطع حديد الصوت أسرع وعلى العكس يعني الضوء ما بمر بالحديد بصير أبطأ إذا بجلاس بيبدأ إذا بالهواء أبطأ شوي إذا بالفاكيوم أسرع إشي الضوء. So the coaxial fiber optic cable, however, the wavelength is shorter than 0.5 micrometer. And 0.5 times 10 to the Mach 6 because the propagation speed in the cable is decreased. So the time and the frequency domain هسه بنفكر بوقت اللي هو هذا البلاط time domain هذا المجال بدنا نفكر بإيش بفريكونسي هنا F أوميجا هنا F T طبعا تلاحظ الفريكونسي دومين تخلص من الوقت بنستخدم ترانسفورمز ممكن نشتغل على الفريكونسي دومين لأنه فعلا الحدث مستقل عن الوقت. So time domain plot shows the signal with respect to time. It ends and it there's time plot. Phase is not explicitly shown. So first phase home parallel is just frequency. So it's not explicitly shown. What does that mean? إذا عندنا هنا frequency هنا frequency هون 100 هون 200 well معناها بدنا نحسب حتى نطلع الفيز difference between them. So هون ايش بيحكي frequency domain plot وعندنا time domain plot. هاي frequency هو بس عملها in hertz لأنه F تساوي 2 by well omega radians تساوي 2 by F. Okay. تذكر أوميجا راديانز بدك تحولها راديانز زي كأنك تحول وحدات units. It's obvious that the frequency domain is zero. It's easy to plot and convey the information. well شو الفرق إنه أوضح مبين شو الفريكونسي هون والماكسيموم امبليتيود تقريبا تعتمد شو هو السبكترم الطيف هو باور ولا
بس إنه هو حاسبها هون. Now he was square of، فإذا كانت squared magnitude بدك تحسب النيجاتيف والبوزيتيف، فبالتالي الأمبليتيود بتكون أقل. بس هون هو حاطها 5 entire and frequency domain. أوكي، فأوضح يعني بصورة عامة. example إنه عندنا composite signal. هاي signal composite يعني مكونة من composite، سنعتبر composite material مكون من مواد مخلوطة زي الصلب. هون عندنا هاي signal لأنها periodic بنسميها، وهذه مركبة من clean sine waves جمع زي Fourier series. عندنا 15 أعلى إشي، يعني ممكن تفكر فيها fundamental harmonic، وهاي السكند وهاي الثيرد. بس ليش؟ عندنا واحدة هون، هاي أكبر واحدة، هاي سكند، وين الثيرد؟ مش مبينة، صغيرة عنديش 16. فهي ثنتين، هاي الكبيرة وهاي الصغيرة، مجموعات مع بعض بنكون إشارة composite، إشارة مركبة. So a composite signal, so far we have focused on simple sine wave. بدنا نشتغل على composite. Simple sine wave have many applications in daily life. We can send a signal sine wave to electric energy from place to another. For example, the power of a company sent a signal sine wave with a frequency of 60 Hz to discuss the electric energy to a house and business. إيش بيحكي؟ عن شركة الكهرباء بترسل إشارة 60 هرتز الذبذبة إلى ساين ويف، وهذه مش هالقد كلين شركة الكهرباء، لأن ما في هناك سبايكس أو نويز. هون قاعد نحكي عن composite signal. نكمل. بحكي a signal frequency sine wave is not useful in data communication. We need to send composite signals. بدنا نرسل للداتا communication ساين ويف لحالها ما بتعطي كثير معلومات، وما تعطيش. شوف في ميزاتها، طبعا البيك ممكن يعطي معلومات، الفيز ممكن يعطي معلومات، يعني بنضل نغير بالفيز أو بنغير بالأمبليتيود أو بنغير بالذبذبة بعطوا معلومات. فبالتالي بدنا many waves. إذا جمعنا هذول الخصائص زي ما بحكي Fourier هون إنه different frequencies, different amplitude and phase. Fourier analysis discussed in Appendix E بدك تروح عليها. بس technically إنه Fourier إنه الإشارة بالأصل لها square wave واحدة ممكن تكون استعمل إشارة أو صوت أو فهون سكوير ويف مكونة من عدة موجات ساينوسوديال، بتضلك تجمع في الساينوسوديالز هذول اللي يختلفوا بالفيز والأمبليتيود والفريكونسي لحتى تطلع في سكوير ويف. أولا هسا كل ما زادت هاير فريكونسي بيشكلوا الشارب إيدج هون. كل ما زادت الفريكونسيز أو الذبذبة زادت بالجمع بصير عندنا شارب إيدجز هون. هاي بتصير مربعة 100%، يعني بدك تصل انفينيتي لحتى تطلع بموجة مربعة 100%. هيك بحكي فورير. figure 3.8 وين figure 3.8؟ هذا الفيجر نفس الفيجر اللي ورجيناك إياه composite period signal. Well, it has to be periodic. Non-periodic ما بتشتغلش فورير. So Fourier will not work. Well, we have another analysis with non-periodic signals, but like another way. Well,
فورير فرض إن الموجة مكونة من مجموع موجات ساينوسويدية اللي هي fundamental مركبة. composite معناها مركبة أو مركبة من. إذا بتحللها بترجعها الموجات الأصلية اللي هم الساين ويفز اللي بيسموها فورير أناليسيس. وبهاي الحالة زي مثلا البريزم بحلل الضوء لأن الموجات مختلفة، فبالتالي السرعة لما بضربهم طولهم يختلف وسرعتهم تختلف وتعتمد على طول الموجة، فبالتالي بصير عندنا زي القوس قزح هذا زي هيك. بنشوف مثلا موجة الريد، موجة الأخضر، موجة الأحمر، فهذا يسموه سبكترم أو طيف. ونفس الإشي إحنا بنحلل فورير based on filters. يعني تعطينا إشارة في عندنا كثير filters، low pass بعدين band pass بعدين band pass بعدين band pass، بنطلع هذول الإشارات فهي نوصل عملية تحليل، يعني تحللها decompose it، تفككها حتى نعرف مكوناتها من الذبذبات. هون عندنا هاي fundamental frequency أكبر واحدة، بعدين أضرب multiple of the fundamental frequency، يعني أضرب 3 تعتمد شو هي n اللي هي ممكن تكون 3 9 1 3 9. إذا بتطلع المعادلة هون فإنهم 1 3 9. frequency domain decompose معناها تحليل أو زي ما بتحكي محل break it، زي السلطة بتعزل البندورة عن الخس عن هون you decompose it. So on compose signal, the first and the amplitude شوي هون تحكي مالهاش معنى بالنسبة لي. هون بنروح لهون the amplitude of the sine wave with the frequency f is almost the same as the peak amplitude of the composite signal. أكبر إشي يعني أعلى إشي هي بسميها fundamental أو قريبة. The amplitude of the sine wave with frequency 3f is 1/3 of that the second. Okay, so هاي أعلى إشي هي fundamental، هاي 1/3 هاي 9/3، وتعتمد كيف شكل الموجة. Example 3.9 عندنا هون موجة هاي frequency of non-periodic signal. ليش non-periodic؟ لأنه السيجنال continuous non-periodic ما بتعيد نفسها، وهي continuous بس ما بتعيد نفسها، شكلها زي هيك. فالسبكترم بده يبين كبير. ليش؟ لأنه فيها non-discrete، يعني مش discrete signal. هذا بيبين متلاحمات، يعني ما infinite points زي هيك بنمثله بانفلوب. هذا بسموه envelope أو envelope أو مغلف من الفريكونسيز. So هون عندنا range from 0 to 4 kilohertz frequency. تلاحظ هون time domain frequency domain، هذا المجال وهذا frequency domain، تعني انه الاكس axis او هذا الاكسس هذا المحور هو بالفريكونسي هون time. كيف بدنا نحول هاي من هون لهون؟ بدنا نستخدم mathematically بالرياضيات، بدنا نستخدم Fourier transform. Okay, ft إذا عمرك سمعت فيها something like this minus infinity to infinity e minus j omega t xt dt. فهون in time domain representation of composite signal there are an infinite number of frequencies. In time domain representation of this composite signal there are infinite. وهي signal مركبة بس هي مش periodic. يعني
composite مش ضروري تكون periodic. صار composite مش ضروري يعني مركبة، فهون غير ضروري، فالعادة احنا نركبها من periodic waves ويسموها composite كمان. فهون normal human being can create continuous range of frequencies from 0 to 4 kilohertz. طبعا ليش هذا القاعدة أقل شيء احنا قاعدة نسميها بيس، بس هو من الصفر لل 4 كيلو هرتز تقريبا. هذا بسموه بيس باند لأنه أقل بيس، يعني عارفين شو معنى كلمة بيس باند؟ بيس. We draw the vertical at the intersect of the envelope. So on مكتوب الرينج الفريكونسيز ممكن تكون low زي موجات العزة ممكن ما نسمعهن، بس الحصان الأذان طوال يسمعهن لأنه إنه أكبر وبالتالي يقدر يستلم larger wavelength. الحصان عنده أذان أكبر بسمع أكبر أطول موجة، إحنا ممكن ما نسمعها. هاير موجة كمان الحصان ما يسمعهن، إحنا نسمعهن وهو يسمعهن لأنه موجود. Well, it depends what's the frequency range لأنه it filters. antenna نفسه is a filter. إذا كان صغير longer waves you can't detect them with antenna small. Okay. لأن طول الموجة غير متناسب مع طول الأنتنة. أكبر من يعني بدنا لحتى نجيب التيار اللي إلها لازم الفلكس للإلكترومagnetic فيلد أو تعمل زي تخلق كارنت لما يمر، بتغير هون الإلكترومagnetic فيلد والفلكس بتغير، بصير زي كأنه نخلق تيار هون بالأنتنة، يصير تيار كهربائي رايح جاي. أوكي، فبالتالي ننسخ الموجة. Although the number of frequencies in a human voice is okay قلنا هذيك، بدنا نروح هسه للباندويث. شكرا.